Moments ago, light heavyweight champion Alex Pereira took to his personal YouTube channel and answered many of the questions that the MMA community has been asking since his win at UFC 303. Among the topics discussed, Alex answered whether or not he plans to fight at heavyweight and who his next opponent is at light heavyweight. Now, my Portuguese isn't great, so the translation will be on the screen. One of the first questions that Alex answered was whether or not he plans on fighting Tom Aspinall for the interim heavyweight championship, to which Pereira said he has no interest in disputing an interim belt, and he's only focused on who the actual champion is at the time he moves to heavyweight. O Aspinall estava falando sobre lutar com você. O que você pensa sobre isso? Bom, o que eu tenho para falar é que para mim não interessa agora nesse momento estar lutando com ele. Na verdade, o peso pesado não é o meu objetivo, assim, não é o meu foco principal. Falando no Tom Aspinall, não estou falando como lutador, mas eu digo de posição, né? Eu acho que eu estou em outra posição agora. Sinceramente, para mim não faz sentido estar disputando o cinturão interino, né? Não estou desmerecendo ele, respeito muito ele. Acho ele um atleta incrível, é um cara tecnicamente aí perigoso. Então, só estou falando de estar disputando um cinturão interino, isso para mim não faz sentido. Então, descarto, né? Não tem possibilidade de eu estar lutando com ele agora. Se ele fosse campeão, e se ele fala isso, com certeza a gente estava promovendo essa luta e eu iria forçar um pouquinho mais, mas agora para mim não faz sentido estar disputando o cinturão interino. Alex, você falou que o interino você não tem interesse. O John Jones sendo campeão, você tem interesse? Como falei, né, o meu foco é a minha categoria. Eu tô evoluindo muito, tô indo muito bem. Esse é o meu foco. Eu tô fazendo muitas coisas boas nessa categoria e eu tô muito feliz com isso. Eu não vou forçar nada. Eu acho que quando eu for pro peso pesado, eu acho que hoje já tem essa bagagem, esse nome que eu posso estar disputando. Se eu fosse voltar pro médio, que é coisa que eu não vou fazer, mas se eu fosse voltar pro médio, eu já teria que disputar o cinturão. Se eu for pro peso pesado, eu já tenho que disputar o cinturão. Como eu falei, eu tenho 37, então, eu já tenho que ir direto ao assunto, entendeu? Direto pro cinturão. Se é o John Jones, se é o Aspinall, se é fulano, ciclano, beltrano, pra mim não importa. Eu tô só visando o cinturão. Quais são os seus planos no meio pesado e quando que você vai retornar? Essa é a minha categoria, onde eu estou me sentindo muito bem, que é do meio pesado. Foi um corte de peso muito bom, eu valorizo isso, né, que isso faz uma grande diferença, né, para a minha performance na hora da luta. Estou me sentindo muito bem, é onde que eu quero ficar. Meu foco é defender meu cinturão, não importa com quem. Muitas pessoas falam de Chimaev, estão falando dele agora, né? O pessoal está focado nele, mas eu estou treinando muito bem, não só para ele, mas para qualquer um. É uma luta boa para mim, não para me provar nada, é para mim lutar. É uma luta boa para mim lutar, então vou estar bem preparado para ele e para qualquer um. E quando eu retorno, não vai ser agora, né? Eu quero descansar um pouco, evoluir nos meus treinos, mas eu acredito aí que dezembro seria uma data muito boa para mim, novembro ou dezembro. Antes de novembro eu não quero voltar não, eu quero descansar e evoluir. Pereira was also asked about Israel Adesanya. The two have a well-documented and historical rivalry. Adesanya has taken a lot of heat for predicting that Alex Pereira would lose each fight he's had since their last fight. Of course, the opposite happened, and it only made Izzy look bitter. Pereira was gracious and wished Izzy well in his upcoming fights. Alex, o Adesanya falou que você ia perder pro Jiri a primeira vez, quanto o Jamal também, e o Jiri a segunda vez. O que você tem que falar a respeito disso? Me perguntaram sobre o Adesanya e do Class, eu falei que eu não vi o Adesanya perdendo, e não é porque ele falou isso de mim que agora eu vou falar ao contrário, mas é o que eu acho. Eu acho que ele não perde essa luta, né, e espero que ele ganhe, porque ele tem uma história muito bonita, e eu acho que ele tem que continuar essa história dele. Ele é um cara também assim que já não é tão jovem, né? Ele ameaçou um pouquinho aí de querer parar e tal, então acho que ele já tem isso em mente. Eu acho que ele deveria dar continuidade, né, nos planos dele. Acho que ele não concluiu os planos dele, não sei. Se ele tivesse concluído, ele já tinha parado. Então, se ele está ali é porque ele tem
ele tem algum sonho, não sei, algo para fazer ainda dentro do esporte, dentro do MMA. Eu tô aqui, tô na torcida, né? Pô, já lutei com ele, não vou ficar falando que o cara tem que perder, não tenho raiva dele, não tenho nenhuma mágoa, como eu já falei, se um dia for possível de estar treinando, né, junto com ele, trocando conhecimentos. Os bastidores aí, né, a gente escuta muito, né, sobre o Adesanya, muitas pessoas falam dele, pô, que o cara é isso, que o cara mala e tal. As pessoas que realmente conhecem ele, que eu tive contato, falam super bem dele, falam que é um cara de bom coração, que muitas das vezes é o marketing, aquela marra toda, e eu acredito nisso, né, dá pra ver que ele é uma boa pessoa, então por isso que eu tô aqui e tô torcendo pra ele, né. Se ele não torce pra mim, isso já não é um problema meu, mas eu tô aqui, tô torcendo por ele. Hey Alex Pereira fans, Kamaru Usman doesn't want you to get, quote, butthurt about what Pereira needs to do in order to obtain pound-for-pound status. Unless you've been living under a rock, everyone knows that Alex Pereira is on top of the world right now. He's the UFC light heavyweight champion, and in this calendar year alone, he's already for pound conversation. After all, he's won titles in 2 weight classes in the UFC, and he doesn't appear to be showing any signs of slowing down. But UFC fighter Kamaru Usman recently weighed in on this topic. I also said a lot of good things about you in that fight. I said you will put hands on the middleweights like you did, light heavyweights like you are currently doing, and some heavyweights in the future. I even said that. I'm giving you your props. I think you're there. But when we talk about pound for pound, Henry, let's not forget pound for pound is a hypothetical. That means that do you possess the highest level of striking, of wrestling, of kickboxing, of grappling, of jiu-jitsu? Like, that's what that means. So which means if you were to put in flyweight, or if you would put in welterweight, or if you would put in heavyweight, your style will transfer all throughout those divisions and you will be able to be victorious and still be number one. That's all that means. Yes, you can stand and knock everybody out, guys who aren't moving, guys who aren't shooting on you, guys who aren't testing your grappling. Yes, but that doesn't mean you're number one, pound for pound. So don't be upset about that. Don't be butthurt about it. If anything, show me your pound for pound. Go out there, take the next guy down, to get on top, full mount, switch up, armbar on top. That let me know, oh shit, okay. The curious case of Khamzat Chimaev continues to baffle the MMA world. On one hand, he's one of the most exciting fighters in the sport. On the other hand, he's incredibly inactive. And when he's not scheduled to fight people like Robert Whittaker just a few weeks ago in Saudi Arabia, he's often scamming people with crypto scams. He was forced to pull out of that fight, and now nobody really knows what the immediate future holds for him, except maybe prison. In the clip above, Chimaev is going head-to-head with some Russian influencer whose name I can't pronounce, and he has an Instagram following of around 15 million people and a YouTube subscriber count of somewhere in excess of 12 million people. But that didn't help him much in this setting though, as he fell victim to a brutal beating at the hands of Khamzat. What do you guys think about this clip of Khamzat, and when do you anticipate we'll see him compete again, if ever? Chael Sonnen is questioning Daniel Cormier for suggesting Tom Aspinall could still interrupt the planned John Jones versus Stipe Miocic showdown. Is Daniel around? He's not. Hey, is he drunk? No? Did he hurt his head? Did he fall off a ladder or something? Something like this that could be concerning? No, he didn't. Is he working on a comedy routine? He's not. Well, I asked because he thinks that Tom Aspinall, with a proper victory, could take Stipe's fight against John Jones away. He can't be serious. All right, you know what, guys? I gotta tell you. He can't be serious, right? I'm assuming you guys have seen the headline from Daniel Cormier. Daniel Cormier put out a piece, and he said with the proper performance, right? I mean, it's got to be it's got to be an absolute drubbing. I think that might have been the word he used. It was some word that I don't ever use, but it means a whipping. It means that Aspinall's got to go out there in front of his people. He's got to whip Curtis Blades. And there could be such an uprising by you, the crowd. The UFC would have no choice. Give Tom the fight. There's no way he believes that, right? Like, sometimes you say things, and it's on accident. In a normal situation, you would cut, edit that out, give me another shot. But you're live. And you'll even look back and go, man, that's not at all what I meant. How did that come out of my mouth?
And I'm assuming that's what happened here. Like there's no make-believe scenario where, like, maybe you guys saw it. Maybe you're a fan. You thought, okay, I'm going down there. I'm actually going to be one of those screaming fans. Now, that's going to encourage me that if Tom wins, I'm going to scream even louder. And I'm going to go to social media even more. Because now we have an opportunity with the right drubbing over Curtis Blades. We can then activate the portion of the contract that not only doesn't exist, would never exist, federally would be illegal to exist, where we, the fans, can interfere in a contractual agreement, take Stipe's fight away for a venue marked as the Mecca that they've waited 4 years for. No, wait a minute. On second thought, it doesn't make any bit of difference. That will never happen. Now let's take a look at the top 3 comments left on yesterday's video. This person writes, as a retirement fight, Poirier should want to fight Holloway for the BMF belt. At Uber Experience writes, these people don't have any moral value. I thought Khabib was the example of Islam. Turned out to be associated with blank activity. Crazy. These people lost my respect for sure. This person writes, he may be a scammer, but this scammer will break Sean's bones if he chooses to fight with him. Oof, that's a bad take. Bad take. Don't defend scammers. If you want your comments highlighted on tomorrow's video, simply comment down below. We'll highlight the top best comments, good, bad, or indifferent, and feature them in tomorrow's video. And that does it for today's video, but make sure you're liking this video, subscribing to this channel, and clicking the bell notification so you can get notified every time we drop a new video. And in case you missed it, check out yesterday's news.